Assalamu alaikum, Ramadan Karim. Sunana Chef Fatima. ‘Yan uwa kar ku manta cewa abinci yana da muhimmanci a jiki. Yana gina jiki, yana ƙara dankon soyayya ga ma'aurata da kuma uwa da ɗa da kuma mata da miji. Haka zalika a wannan shirye-shiryenmu ta yau ta MAGGI Diaries mun kawo muku wata kayatacciyar girke-girke mai abin ban mamaki, mai ƙayatarwa da kuma mata za su koya abubuwa da yawa. Shi yasa a cikin wannan shirin namu ta MAGGI Diaries muna koya wa mata yanda za su yi amfani da kuɗi 'yan ƙalilan su yi wa iyalansu girke-girke mai daɗi. A cikin shirin namu na yau ina da baƙuwata da za ta haɗu da ni cikin kicin mai wannan girke-girke. Kuma yanzu zan shigo da baƙuwata. Assalamu alaikum. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ya gida? Lafiya kalau. Ya iyali? Lafiya kalau. To yau kuma sai kika shigo cikin kicin ɗin namu. Haka ne. To, kin ga abubuwan da muke da su a kasa? Amma yanzu zan gaya wa wanda suke kallon mu daga ko ina kuke? A cewa in muka ɗauki 'yan lokaci kaɗan muka je hutu, in muka dawo zan gaya musu me ke tafa da mu a wannan shirin namu ta yau. Mama, ina jin yunwa. To ɗana, je ka canja kayanka ka zo ka ci abinci. ‘Ya'yana su ne rayuwata. Na san sai sun ci sun koshi za su iya yin nasara a rayuwa. Tun da na gano MAGGI soya chunks, kara sinadarin protein a abincina. Domin da MAGGI soya chunks zan iya ba su sinadarin protein a cikin abincinsu. Abinci mai gina jiki ga iyalina a kullum. Welcome back to MAGGI Diaries. And remember, before we go for break, I said we're going to be doing something amazing. Yau za mu yi abin da muke ce alalan kwakwa. Ban san ko kun taɓa jin ta ba. That is Coconut Moi Moi. Wow. Wow. So kin ga kowa zai yi ta mamaki cewa dama ana alalan kwakwa, saboda kwakwa mun santa cewa muna kunun gyada da ita, muna kwakumeti, muna sauran abubuwa. But a wannan zangon tamu ta MAGGI Diaries zan koya muku yadda ake amfani da kwakwa a yi alala. So yanzu kawai za ki ɗauko wakenki da kuma barkonanki da sauransu sai ki je ki markaɗa min. Kin ga muna da wake wankakkiya, muna da kuma tattasanmu nan, za ki haɗa ta da yar shombo sai ki sa ɗan attarugu sai ki markaɗo min ita kuma ki tabbatar markaɗen ta yi laushi sosai. Da kuma albasa kai ki manta. Ba zan manta ba. So introducing all our menu for today, I said we are going to be making coconut moi moi and couscous pap to pair with. And at the same time, I'm going to be introducing all our recipe for today. One, we have red bell pepper, we have scotch bonnet, we have some jalapeno, red jalapeno precisely, then we have some boiled egg, and we also have crayfish. We have some seasoning to taste. So I'm going to be using two types of seasoning. One, I'm using signature jollof from MAGGI. And at the same time, I'm going to be using MAGGI crayfish. Could you imagine the combination? Oh my God. Yeah. And of course, you have your mackerel fish. So now, we also have, instead of using vegetable oil, we are going to be using coconut oil because we are making what? Coconut moi moi. Yes. So that is the introduction for the moi moi. And now, please, can you go and get my blender and also blend my beans for me if you really want to do iftar with me? So now, I'm going to be dressing my moi moi leaf. You need this moi moi leaf, very, very important. A lot of people don't know how to dress moi moi leaf, neither how to use it to wrap up their moi moi. But with MAGGI Diaries, your problem is solved. So watch me carefully while I dress the moi moi leaf. So now I'm going to dress up here by cutting down this. Please, Alina, how far about my beans? I'm almost done.
at the end of the day, you might not be able to wrap up your moi moi. So after cutting down, you come back to you turn the back, you break it, you break. While you break, you discover it's peeling out on its own. So that makes the moi moi leaf more flexible for you to be able to fold it properly. So bayan kin gama, cire ta sai ki ajiye ta. So yanzu ina jiran ta kawo min markaɗe na. Bayan ta kawo min markaɗe na, za ku ga labari na gaba. Ga markaɗe. Woo, na gode. Yawa. So now we have our blended moi moi. Blended. Okay? Yes, blended moi moi. Now we have other ingredients to add to it. Remember, we still have our crayfish, our seasoning, our mackerel, and every other thing, including our seasoning. Remember, we are using two seasoning, that is signature jollof and also MAGGI crayfish. Okay, so now we are ready to start our moi moi. So we have this. I'll use this to turn my moi moi, then I'll be using this to also scoop out the moi moi. So yanzu, kin ga alalan kwata niku sosai gaskiya. So yanzu, sai mu dan juya ita alalan markaɗen. Za ki bani magi, ki bani crayfish da kuma signature jollof. Bari in sa crayfish ɗin nan cikinta. Za mu ɗan sa mata crayfish. Sa'an nan mu ɗan barbaɗa mata wannan signature jollof ɗin. Amma tuma bai nuna ba. So bayan na yi haka, zan kawo crayfish ɗinmu sai na ɗan zuba ta. So I'm adding the crayfish now to the blended moi moi after adding the signature jollof. So bacin haka kake manta, alalan da za mu yi yau alalan kwakwa ce. Okay. So yanzu ga madaran kwakwa. Okay. So zan zuba mata madaran kwakwa. Bayan na zuba madaran kwakwar sai in juya ta. The next step is for us to add what? The moi moi paste into our leaf. So remember, I've already told you I'm going to be showing you how to fold this. So you overlap, you pick two. I usually use 2 leaves to be on a safer side. So you pick 2 leaves and you overlap it. After overlapping, you go from the right. You turn it careful. But what is the difference between using the leaf and the one that they use a container to prepare? Okay, the difference is that this has a natural flavor. So after folding it, then you bend it through the back. So yanzu bayan mun naɗa ta kin ga na ɗan lankwasa ta. Bayan na lankwasa, yanzu zan ɗibi markaɗe ta da na haɗa ta da sinadaran su kifi, su spices, sa'annan zan ɗan zuba ta kaɗan. Bayan na zuba, isasshe, ina zuwa ɗan dakata. Bayan na zuba isasshe, sai in ɗauki kwai. Sai ki jefa kwanki ciki. Bayan kin jefa kwanki, za ki ɗan kalmaso ta nan. Bayan kin kalmaso ta, sai ki yo ta haka. Sa'annan sai ki naɗa ta haka, sai ki sa ta haka. Kin gani? Kin same ta fito miki da kyau. Amma Salina, kin san wannan da muka yayyanka daga cikin ganyen tana da amfani. Ita za mu shimfiɗa cikin tukunyar. So yanzu, saboda za ta zama kaman base ne wa alalan. Maimakon alalan ta je cikin ruwa directly, za ki ga tana zama kan wannan. So yanzu abin da za ki kawo min wannan ruwa da ke kettle ɗin, ni kuma zan ɗan kunna wuta tun da ruwan ta tafasa. Da na kunna wuta ta, sai ki kawo ruwa. Ki biyo ta nan sai ki sa min ruwan. Da kin sa ruwa, sai mu shimfiɗa. Ta isa. Ya isa, kar ki sa da yawa. Ruwan da za ku sa, kar ku sa ruwan ta yi yawa, saboda in ta yi yawa za ta hau kan alalan. So yanzu sai ku shirya wannan sandar. Sai ku shirya ta a kasar tukunyan. Ta zama mata kaman base. Wato in babu base din, alale din zai iya kama kasan tukunya. A'a, ba zai kama kasan tukunya ba, zai jike.
zai jike saboda ruwan za ta rika shiga ciki. Amma in kin ka shirya ta haka sai ki ga abubuwan sun tafi miki daidai. So kar ku manta ruwanmu tafashashiya ce. So yanzu wannan da na naɗa kawai zan ɗaura ta a saman. Kin ganta? So haka za mu yi da sauransu. So a yanzu da muka bar alalanmu tana dahuwa, za mu je mu yi kunun couscous. Saboda mun ce za mu haɗa alalan da kunun couscous. So now we are placing our pot here. And of course, I'm going to be dispensing some water into the pot. One, for you to prepare this couscous pap, I'm making for like 3 persons. You need 2 cups of water, 1 cup of couscous, ½ cup of powdered milk, and of course, 1 cup of yogurt or nono. So yanzu, zan kunna shi gas ɗina, sai ki bani garin madara. Garin madarar mu rabin kofi ce, sa'annan couscous ɗinmu kuma kofi ɗaya, shi yogurt ɗinmu kuma kofi ɗaya. So abinda zan sa cikin nan yanzu, zan sa garin madara ciki, sai in ɗan burgata so that kar na same ta da gudaji. Amma kar ki yadda ruwan ta tafasu kafin ki haɗa garin madararki cikin ruwa. Kina ɗaura ruwa ki zuba garin madararki, sai ki ɗan yi whisking ɗinta saboda kar ta samu gudaji. In kuma kin ka batta ta tafasu, za ki ga cewa garin madararki tana gudaji. Sai mu rufe ta, amma in kin ka rufe sai ki hankali, saboda in tana tafasuwa tana iya tasowa. So now it's time for us to add the couscous. The reason why I'm using whisk is to get everything smooth. So you whisk in your couscous. While doing this, you discover you are struggling with the milk because it's bubbling up. So, but you keep whisking to calm the milk down. Selena asked me whether you can add sugar or honey. Please, it's your choice. You might decide to add sugar or you might decide to add honey. But for me, no sugar, no honey. All I want to add is a little bit of lime juice or lemon juice to enjoy my Kunun Couscous. To jama'a, yanzu za mu duba mu ga alalanmu ko ta dahu. Ooh, kin ga alale ta dahu. So at this point, our moimoi is good to go. So zan ɗan rufe alalanmu, couscous ɗinmu kuma kunun ta yi ready tana zaune, sa'annan za mu ƙara mata nono. Da mun dawo daga wannan 'yan lokaci da za mu ɗauka na hutu, sai mu haɗa komai da komai kuma sai ku ga yadda abubuwan suka kasance. Kai, kalli abin ban sha'awa. Yanzu wannan alalan bata baki sha'awa ba? Sha'awa. And remember, I also told you that you need to set your kunun couscous aside a little bit to get cold before you add your yogurt or nono. Not completely cold, please, just like lukewarm. So now it's time for us to add our yogurt to the kunun couscous. So here, ina haɗa yogurt ɗinmu cikin kunun couscous ɗinmu. Sa'annan zan yi amfani da whisk ɗina kuma sai na ɗan jujjuya ta. Amma kamshin kaman... Ai kamshin kuma kaman za ta karya wa mutum azumi. So yanzu za mu zuba kunun couscous ɗinmu cikin wannan kwanan ɗaure min shi. Sa'annan kake manta uwar gida, kina iya barbaɗa ɗan yaji a samanta. Saboda kin ga kunun couscous ɗin fara ce tas, sa'annan sai ki sa yajinki kuma yajinki ja ne. Sai ki ga gaba ɗaya mai gida yana murmushi kafin ma ya ci abinci. Me zan yi faɗa muku akan miyan kukan mama na mai daɗi da kuma ɗan wakenta mai daɗi. Ta ce sirrinta Maggi Star, wadda ake yin ta da waken soya da wa'yansu sinadaran masu inganci da yake ba da ma'ana a cikin girke-girkenta. Amma ba ni da abincin da na fi so, don duk girkin mama na da daɗi. Maggi, girki mai inganci. To Selina, me za ki iya faɗa min game ga wannan girke-girke da muka yi yau?
na wato ita alalan kwakwa da kuma kunun couscous. Kin san na gaya miki tun da lokacin da muke cikin kitchen na ce miki alalin kwakwa wannan ban taba gani ba aka dafa a gabana, kuma kunun couscous din kuma ban taba sha ba. To yau jira mu sha ruwa sa wannan abu. Yau dai zaki ci alalan kwakwa da kuma kunun couscous. Share your thought with us on our social media handle accounts. Until we meet again in our next episode, we at MAGGI Diaries wish you a blessed Ramadan season. With MAGGI, everyone is welcome. Ramadan Kareem, and bye for now.